as an intelligence officer, did he reveal his identity or did he say? Because if you ask, who are you? When you work as an intelligence officer, for example, if you reveal your identity, that means you have already compromised the ethics of the service. If you tell a lie in Islam, you compromise your religion. So what will you do? Our prophet is our role model. Let's follow him where he served as an intelligence officer. What did he say? Our dear prophet, during the battle of Badr, before the outbreak of the battle, he went out on an intelligence assignment or intelligence gathering with Abu Bakr. He asked the rest of the companions to wait when they went out. As they were going around, they came across one Bedouin man. The prophet asked him, what is happening here? He said, it is the people of Mecca that came to stage a war against Muhammad. He didn't know whom he was talking to. The prophet said, oh, okay, fine. How many are there? Do you have any idea? He said, well, I don't know, but I learned that they are somewhere around 900 to 1,000, between 900 and 1,000. Then the prophet said, well, thank you very much. As the prophet was set to leave, the man caught hold with the shirt of the prophet. My dear gentleman, you asked me questions, but you did not tell me who you are. Our dear prophet now is being challenged to identify himself while on intelligence assignment. Now we should wait and see whether he will reveal his identity, and we know he will never compromise the religion, right? The prophet smiled at him and said, Nahnu min al-ma. We are from Al-Ma. The man was contented with that as an answer. Nahnu min al-ma. Perhaps Nahnu min al-ma, if we are to interpret it in Hausa language, mu daga ruwa muke. Ta yi ya dauka ko daga bakin ruwa, wani unguwa a Kaduna, akwai wani unguwa bakin ruwa kusa da Rigasa. Nahnu min al-ma, without him telling him who they are. And of course, a particular stock of Arabs were called Banuma Is-Sama. And some historians claim that even the children of Ishmael are called Banuma Is-Sama. So when he said Nahnu min al-Ma, being the grandson of Ishmael, of course, Nahnu min al-Ma. And when he said Nahnu min al-Ma, that means Ma is the initial letter of Medina. Nahnu min al-Ma, Dina. He just stopped at the initial letter, Nahnu min al-Ma. He did not finish the remaining name of Medina. You can see. And then our dear Prophet sallallahu alaihi wasallam, a classroom teacher, sallallahu alaihi wasallam, turning the entire universe into a small class in which he gave general lessons on all phases of human life. The Prophet sallallahu alaihi wasallam, who was born into a primitive society that lacked the basic requirement of social development, let alone a civilization that can guide them to have an organized system of administration with central political leadership, yet in less than a quarter of a century, he, sallallahu alaihi wasallam, established for them a formidable empire that stretched from the river Nile of North Africa to the Indian Ocean in Far Asia, from Delhi to Morocco, from Azerbaijan to Western Sudan. There lay a conglomerate yet strongest power of its time that laid its hand on the heritage of the then two superpowers of the world, that is the Roman and the Persian empires. The Prophet ﷺ, who succeeded unprecedentedly in blending temporal and spiritual leadership in his great person, the Prophet ﷺ, who started his mission in a very humble and modest way until it eventually beclouded the entire globe. To top this all, he is the only prophet that received his scripture by heart. The remaining prophets had their scriptures written on tablets. وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ. In the case of Moses, and in the case of Abraham, the Almighty Allah said, إِنَّ هَذَا لَفِي صُحُفِ الْأُولَى صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى.
rather than having it inscribed on slates like Moses alayhi salam, or in a book form as the case with other earlier prophets such as Abraham. Certainly this is recorded in the scriptural books of the early age, such as the scriptures of Abraham and Moses. All the above-mentioned profiles of human life were assumed by the Prophet ﷺ as if he were eloquently addressing those in such professions that I am sent to you by Allah to set standard for you in your various callings. That means for judges, they have their role model in our dear Prophet in their calling. So is the case with bureaucratic officers as well as military officers, intelligence operatives, and so on and so forth. Every single individual pursuing whatever manner of profession would have our dear Prophet as his own role model. Sallallahu Alaihi Wasallam. With this little, I can tell you that our dear Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, he himself used to tell his companions that فضلت بسبع أو بعشر in some other one of the, he said, I am being preferred by my Lord over the rest of the prophets with some 7 privileges. One of them is that while the earlier prophets were sent to their respective nations, for me, I was sent to the whole universe up to the end of the world. So you can see how civilizations, how globalization started with our dear prophet. So it was stolen from us and it was used against us to dominate us. Let's pick an example. Perhaps it will be clearer when we provide examples. It is only in Islam, whenever we conquer any nation, the first thing we do, we convert them to Islam, right? When we do that, they will change their names to the Muslim names, right? They will change their dresses to the way and manner we dress. Then we will build them places of worship, that is masajid, right? And schools, Quranic schools, right? And even the food they eat will change. You can see a comprehensive policy of assimilation. This policy is an Islamic policy first and foremost. The only difference is that Islam did not use it for material advancement or for material domination. No! For the benefit of the person being assimilated. Because he is now assimilated into a superior civilization. Now he is more important, he is superior than he was before he was being assimilated. Egypt was one time a nation of Copts. But when Islam went there and conquered Egypt, now they are an Arab nation, a Muslim nation, and they are proud, they are more proud. In fact, they feel that they are privileged to be consumed by that superior civilization, rather than being the descendants of Pharaoh. And so is the case with the Turks and other civilizations of the world. And you can see here, can you compare us as Muslims with those that are non-Muslims? Of course you can see the difference, because we have been assimilated, we have been upgraded, we have been consumed by a superior civilization, and that made us superior. Before conversion to Islam, perhaps you can see people eating all manner of food. Whatever they want to eat, they can eat it, no matter how harmful. But in Islam, they will be taught what to eat, what not to eat, and what manner of food, and in fact, even the animals that can be slaughtered and consumed, and those that shouldn't be eaten. So, it is high time as Muslims that we rise to be proud of our religion and our Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. That is why you can see the Prophet is always the center of the attack. Whenever they want to attack Islam, they attack the Prophet, because they know that this personality is only with him that the religion survived. That is why you can see
Initially, they used to sponsor people to make blasphemous utterances about their prophet. Some of our Muslim brothers would rise up to the occasion and attack them physically. So now they devise a new means. They will use some that claim to be Muslims. They will assign pulpits in the mosques, and they will make a blasphemous utterance about our dear Prophet sallallahu alaihi wasallam, a'udhu billah. And they will claim that it has justification in the religion. One would dare to say he doesn't need the help of our dear Prophet sallallahu alaihi wasallam, and he will tell you that because he needed the help of the Almighty Allah. You know that he only wants to abuse our dear Prophet. That is why. Otherwise, he couldn't even say he doesn't need the help of his wife, for example, because after being arrested, if conditions for bail are given, that for him to meet those conditions, he must provide somebody of so social class for him to stand for him so that he can be granted bail by the judge. He will go there and seek the person and ask for his assistance. You can see. So if you want to know whether it is Islamic to seek the help of the Prophet or not, we have quite thousands of examples to provide in the life of the companions. We can still remember the tradition of Anas ibn Malik, Allah well pleased with him, where he said on one particular Friday, a very hot Friday for that matter, one of the Bedouins came to the mosque of the Prophet ﷺ, and he came forward and cried to the Prophet, "Oh my dear Prophet, I came here representing my people to complain to you about the drought we are undergoing here. We were supposed to start having rain, yet up to now we couldn't have any. And it goes to an extent that our children started dying. Our cattle started dying. In fact, at the end of his plea before the Prophet ﷺ, he said, "My dear Prophet, فَلَيْسَ لَنَا إِلَّا إِلَيْكَ فِرَارُنَا وَلَيْسَ فِرَارُ النَّاسِ إِلَّا إِلَى الرُّسُلِ." Oh my dear Prophet, we have nowhere else to go except to you. Where is the Almighty? Of course, the Almighty Allah is there. But this is what he said. فَلَيْسَ لَنَا إِلَّا إِلَيْكَ فِرَارُنَا وَلَيْسَ فِرُّ النَّاسِ إِلَّا إِلَى الرُّسُلِ. We have nowhere else to go. We have nowhere else to run except to you. As it is the case with any other nation, the established practice is that the nation will always run to their own prophets. So here we are running to our dear prophet. The prophet would have corrected him if he was wrong. He would have told him that, look, the Almighty Allah said, فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ. Right? وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ. But he did not, because the man was not wrong at all. What did the prophet say? لَوْ كَانَ أَبُو طَالِبٍ حَيًّا. If Abu Talib were alive, he would have been very much delighted by this point of yours. Who can remind me, the prophet said, who can remind me of the point that Abu Talib made about me in Mecca? And Imam Ali stood up and said, here I am, oh my dear prophet. Imam Ali recited the verses of that beautiful poem where the prophet said, where Abu Talib used to say, وأبيض يسق الجباب بوجهه ثمال اليتامى إسمة للأرامل يلوذ دينه اللاك من آل هاشم فهم عنده في نعمة وفوادل ولسنا وبيت الله نبزي محمدا ولما نطاين حوله وننادل ونسلمه حتى نسرع حوله ونزال عن أبنائنا والحلائل.
sallallahu alaihi wasallam. So if we are Muslims, what is the source of our legislation? What is the source of our knowledge? Of course, the source of legislation in Islam, in addition to the Holy Quran, is Sunnah. What is Sunnah? The Sunnah is technically defined by scholars as the sayings, the actions, and the silent approvals of our dear Prophet. So whatever is done in his presence and he kept quiet, he did not correct the person, that means silent approval. So please, my dear Muslims, we should know that as lovers of our dear Prophet, we will always be exposed to this kind of attack on our values. The Holy Quran says, لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا. What are we admonished to do? وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. Certainly you are going to be troubled in your wealth as well as in your persons, and you will hear a bad tongue from those who are given sacrifices before you, Jews and Christians, and from the idolaters as well. That means whoever abuse our dear Prophet, he must fall under these three categories, either among the people of the book or an idolater. Even if he's a Muslim, he ceases to be a Muslim the day he abused the Prophet. Ɗan uwa musulmi, wato abinda ne magana a kai a takaice shine manzala sallallahu alaihi wasallama akwai khasa'is da mazaya nasa waɗanda Allah bai ba wani cikin halittarsa ba. Ban cire maka kowa ba, ko mala'ika ba a taɓa yin wata halitta ko a sama ko a ƙasa a ce motsinta da kawaicinta shine shari'a. Saqafatu Ibrahim wal ilmu kulluhu madihul imam al-hashimi wa fadlu wa man fihi nahjul ilahi wa dinuhu wa laysa siwahu innamal qawlu. Kai ka taɓa ganin wannan motsinsa da kawaicinsa shine doka in ba annabi Muhammadu ba? In yayi shiri an yi ba gaba ya zama doka, sai a rubuta doka ne abun halal. In yayi magana da yake doka ne, in yayi doka ne. Annabi ba wurin wasa bane sallallahu alaihi wasallam. Da abinda wanda ba musulmi suka saba su sa waɗansu su zagi annabi sallallahu alaihi wasallam don su ɓata mana rai. Yanzu daga baya sai suka yi wani dabara, tunda an ga in wani zaga aka ce Debora ne aka kashe ta waye to sai a ce wani limamin wani masallaci. Kaga Debora ta zama liman kenan ko? Haka ne? Sai a ce ai liman ne ma, imamun ne khatib a juma'a kan minbari, sai ya gaya wa annabi maganar da ko na Deboran ka ɗauka kusan sai dai haka. Don korewa annabi, na tabbata duk ɗan da ya ce babansa baba ba na neman taimakonka da gai wallahi la'anin nan ɗan. Haka ne? To in ka haɗa annabi da iyaye, sahabbai ba iyayen suka yaƙa suka gudu wajen annabi ba? A sahabban ba ko wanda ga babansa a samu arna fa. Ran da aka fito badar ga ubansa mahaifi yana ganin uban na neman ran manzon Allah, shi kuma musulmi na tare da manzon Allah. An yi haka fa. Akwai sahabin da a badar sai da ta kai da yana ta kokarin kauce wa uban, shi yana bangaren musulmi, sai ya uban kuma ran annabi yake nema, ya kai da ran shi. Wallahi da yake ba a sa zaɓi tsakanin annabi da wani, ko akwai tun ya faɗa mara. Akwai sahabin da ya fito a gidansu shi kaɗai ne musulmi, ya ga ubansa a can arni, ya ga ƙanin uban babban arni, ya ga duka 'ya'yan gidansu arna, shi kaɗai ne a nan ɓangaren. Kuma da aka kai akwai sahabin da yake babba ne, bari ɓoye muku sunansa masa na Abubakar ne, ɗansa a lokacin akwai wanda bai musulunta ba,
fitowa yace alastum tasamuna anna qatlakum fil jannati wa qatlana fil nar ba ku ke da'awa wanda aka yi cikin ku dan aljanna na namu ya wuta ba wani ya fito in kashi aljanna cikin ku har ne yake gaya sabon wani ya fito in yanka shi in tulle shi zai tafi aljanna wallahi abubakar ne fara miƙewa baban shi ne magana shi ya miƙe zai ce annabi ya ja shi ta abubakar ya ce bari ni in kai shi wuta kafin shi ya kai ni aljanna annabi ya ja shi ya ce ya hakuri ka zo da abubakar saboda annabi ya san daga baɗin zai musulunta ana gane wannan sai ga qur'ani ya sauko yana gaishe su a suratul mujadala ne yace la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratan danne ulaika kataba fi qulubihim al-imana dan Allah ka taba ganin rubutun Allah bude zuciyar sahabi za ga rubutun Allah inji Allah Allah ya ce ba kaddara imani ne da alƙalami ne wanda ta mun rubuta imani a zukatansu su imani rubutu ne a zuciyarsu ba wai fesawa ba rubutu ne in ji Qur'ani kataba fi qulubihim wa ayyadahum bi ruhin minhu jama'a ka duba wannan fa daga baya yaron bayan ya musulmi suna hira da baban shi dan abokan din sai ya ce baba wallahi ana cikin yakin bada akwai dattijo da na hango sai ina ta baya ba zan go ta ba sai in fille barki yana jiwa sai naga kai ne sai na fasa yace kash kai sa da ni na ganka nan da yanzu kana wuta to don Allah jama'a wannan fa shine annabi Muhammadu mu gane abinda bature ke kira core value mu wallahi ba mu da proper term that we can use to define the level na value na manzon Allah don ko kace core value mu a political science abinda muke kira core value shine magana sovereignty na state ko ba haka suke faɗa mana a political science ba ɗan uwana wanda suka da political science sun san wannan sai ce in an ce core value a maganar state to ana maganar state za ta yi sovereignty ɗinta shine core value ɗinta haka ne wanda gwamnati sai ta yaƙi har ta ƙare akan da ta rasa ƙasar haka ne to mu dan Allah muna da wani abin da yafi inda akwai wani concept da yafi core value ba da shi zamu yi amfani da define manzo Allah annabi Muhammadu dan Allah jama'a su gane masoyi ma kunnan sa ake jabaranta na maki zai magana kan annabi wallahi Hassanu masoyi ne kowa sani annabi ya shaida Allah ma ya shaida da aka yi wa annabi zambo ta sallah gani zan ba kariya ce Hassanu a cikin arnan na akwai wanda suke dangantaka da gina jini kar garin taba suka je ka taba zuri'ata ya za ka yi ya ce sallah kar ka da mun wannan ne zan zare su ka zarewa a cikin su ba kalma ta za ta mutuncin ka yace to kafin ka yin ma ka je Abubakar shine nasabatu Quraish ya gaya ma nasabobin Quraish ka ga ta inda na shige ta inda na fice dan karka taba dan ya gaji bani wajini saboda akwai Abuja da cikin su kawunan Abdullahi baban manzon Allah ne in ya ga bani Umayya ta da akwai Abu Sufyana ƴaƴan babbanin manzon Allah ne to ina zai yi annabi ba zai yaba wallahi nan ma bai isa ba sai da ya mishi addu'a Allahumma ayyidu bi ruhil qudus mai yabon fa jama'a mai yabon fa sai da aka roƙa masa malaika jibril ya raka shi haba jama'a annabi Muhammadu idan dai imamu na Maliku Allah ya ƙara masa yarda za a ce almajiransu suka ce wallahi in yana mana hadisi da ya zo kai sunan manzo Allah wallahi kamar zai suna wallahi sai mun tausaya masa wani irin narkewa yake kafin ya watsa ke ci gaba da hadisi karshe Maliku sai da ya kasa faɗin sunan annabi ma sai dai ce an sayi bi hazal qabri sallallahu alaihi wasallam annabi masoyi ma fa jama'a da Allah ya gane waye annabi a rika kiyayewa wallahi ba a ci mu da yaƙi ba sai da aka samu raina annabi wallahi al'umma musulmi ba su faɗa raunin da suke ciki a yau ba sai da ya zama manhaji ne na koyewa cewa annabi mutum ne kamar kwa daga jin haka Allah ya sake su tsoron su Allah yake ji Allah ya dangantaka da wani ba da mun da annabi aka ɗaukaka ba kafin ta wahabiyanci ya shiga duniyar musulunci ba wallahi akwai malaman da aka yi a ƙasar Turkiya malami bai kiran suna annabi ba alwala wallahi to jama'a
annabi Muhammadu ai duk inda kaji duk inda kaji an ce ma anta illa basharun misla to arna ne suka faɗa kuma ka ci gaba da tilawa zaka ga inda yace fa aka zamul azab ko baka zabu fa halakna mun bayan nan amma dan shi annabi ya ce inna ma ana basharun su kai tawadu ne daman shi kam zai faɗa amma wani sahabi Abubakar ya ta faɗi Umar ya ta faɗi Usmanu Aliyu ya za a yi Usmanu ya ce a cikin mu ba mai iya na Umar kai kuma ka ce annabi ma kaman kai Umar fa Usman ya ce ba mai iya kamar nashi annabi ne girman wannan al'umman sake annabi shine rugujewa wannan al'umma rike annabi girman ta sake shi rugujewa ba tarin sallah ko zikiri wallahi da zai rike mu wanda ya kai soyayyar manzo Allah wallahi babu na ibadun mu suke war kai tawassuli da wani aikin ka na ibada wai saboda hadisi ya zo da tawassulin aiki kama yadda kenan ma kai aiki gaskiya na tawassuli da aiki ba wanda ne amma don Allah su kawo mun sahabin da ya tawassuli da nashi aiki annabi ya biya musu karkana mimman kana qablakum mutum uku wanda suka shiga kogogo sun yi tawassuli amma an taba ji Abubakar ta Allah albarkacin ibada ta na kaza lokaci to yanwa saboda lokaci wannan yana gaya mana cewa su dai sahabbai ba wanda ma aikinsa ya jirge shi har yaga aikin ya kai tawassuli da shi wayancan sun yi annabi ya nuna an yi ana ganewa kuma sharu man qablana ne gaskiya ne sharrun lana ne musamman ma annabi ya biya amma har yau mu ba mu ji wani kasun gumi da ya ga tarin ibadun sai ya ce to bari ya kama kafa da ibadun don mu muna ganin kaman ka faɗi ibadan kaman kama yadda ma ka yi wa Allah wani abu shi ma inda kara ya duba abin da kai nan ya ɗaga ma kafa shi don menene kamar shi ba zai marwa wannan ai ba gani ne ba gani ba ne ko da shari'a ta gabe ba gani ne bai da wani suna daban mu muna da wani power da za mu ba gani da Allah ya za a yi ayyukan ya rata mana mu zo muna biya mar hasbunallahu wa ni'mal wakeel da yan wa Allah kara mana son manzon Allah wallahi annabi in an shiga kogin bayi da iyaka yadda ka san ma ban ce komai ba kaga ya ce minti biyar rage kuma da gaske ne ba laifin zama ni ba laifi na bane annabi ne bayi da iyaka kowa zai magana zai kare yawunsa ya kare bai ce komai ba mawaki yayi ya kare yawunsa ya kare mai kudu ba yayi mai diwani yayi dazu wannan muka samu su inya suna tarera mana a birnin taniyar shehu da Allah ta'ala an kaman kansu bai kamar a ce sun gama ko an yi wani mu tashi mu haɗu saboda yabon manzo Allah da suke mana to jama'a ba abin da mu ce Allah sai godiya Allah ya saka muku da alheri Allah ya kara mana son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kara sun shehu tijjani da sun shehu Ibrahim kauna wanda suke tijjaniya a cikin ku rike da kyau kar ku yadda ku yi wasa da shi ba yadda za a yi makarantar da za a ce da kai da babanka da shehinka ka gan ku a zaune ya kamata ta in za a yi riba a ce manyan shugabannin nan manya-manyan kujeru abin bari yake ɗaura su amma ba haka bane don sun da zaman na tuba ne su ma ƙasa za su zauna zama ne a gaban Allah fa shi yasa ba a samu su kujera in ba da lura ba in an zaunan kai ka taɓa ganin shehinka da kake ganin girmansa kake istimdadi daga wani wai shi ma na kuka wa Allah yana astaghfirullah kai ba ga sabon ba amma sai ga yana tuba ka dauka yana yi dan kai koyi ne wallahi tsakaninsa da Allah yake tuba dan Allah da makarantar take wannan kai yanzu ga girman kanka tunda mai gidan naka ma kaga shi ma kuka yake gaba Allah kullun da sai Allah na tuba akwai makarantar take wannan da yamma a maimaita a zo a yi a jami'i juma'a a zo a zauna a sake wa Allah kuka Allah mun tuba ai Allah na inda shine Allah kai ana ta tuba kullum kuma yana karban tuba da Allah ya ce wai laifin mu yawan tuba laifin mu yawan wa annabi salati laifin mu hailala a ba wani ne laifi ba kun karba su ce da laifin mu kace me ne da da aka ce shi ya koyar yana jika annabi wani yana jika wani kato ma ya koya muku kunce dan taymiya ne ko dan menene ya koya muku kunce yayi misali dai ina laifi ai kun wani kare ne me muka kara tsoron ka muke ji ada mun kara da mun biya kaji a cikin ku akwai mun taɓa zuwa taro zan ƙara magana da wannan insha Allah shine na ƙarshe mun taɓa zuwa taro a Supreme Council ne da sarkin musulmi da manyan sarakuna na ƙasa ana magana irin wannan
sai wani ɗan salafiya ya tashi yake cewa shi abin da yake magana yan ɗariƙan nan dole su tashi, wani ya zo ya magana ya ce shi ne Allah komai Allah waye Allah nake sa kai dakata, wai sai mun tashi mun hana wannan sannan su nace masa bari in dakata dan Allah in wani kafiri ya tare ka yace ka gamsar da shi musulunci ba addinin ta'addanci bane ran nan zai karba. Ta ina za ka ware masa cewa kai musulmin kirki ne dan ta'adda ba musulmin kirki bane? Tun da ji Qur'ani da kuke biya kabbara yi da kuke, nace ran da ka gamsar da arnan duniya musulunci ba ta'addanci ba, ran nan za mu gamsar da kai cewa dariƙa mu ba ƴan hakika bane. Akwai ranar? Kuma rashin gamsuwan su zai hana musulunci zama gaskiya? To kai ma rashin gamsuwan ka ba zai hana dariƙa zama gaskiya ba, ko ba zai hana cigaba da karɓa ba. Yadda za ku ɗebo mana sakara a jawahirul ma'ani ku ce gashi ai shi yasa ƴan hakika da suke cewa kaza Allah kaza Allah gashi a jawahirul ma'ani, haka kafirai ke ɗebo ayoyin jihadi suna nuna mana gashi ƴan ta'adda da wannan suke sa mana bom a ko'ina a wurare. Haka ne ko ba haka bane? Nassi ya bi nassi ne? Ina ce nassi suke nuna su ma. Kuma saboda dan Allah mu gamsar da kafirin duniya sai mu goggoge ayoyin jihadi na suratul tauba, mu ce babu ayoyin zaman lafiya ne ko alqur'ani, haka za mu ce? To haka ba za mu goge jawarin ma'ani da abubuwan da suke cikin na mariba wai saboda wai dan hakika ya faɗi su ba daidai ba. Haka ne ko ba haka bane? Yadda wancan armen shi ne bai kwakwalwarsa ta kasa fahimtar wannan ayoyi, kai ma na kwakwalwar ta kasa fahimtar wannan maganar shi tijani shi kenan. Shi kafiri kai kuma mun kiri. Ran da kwakwalwarsa ta gano na san naka ma wata mun hada gano. Kuma da Allah wai sai mu goge ayin jihadi don mu gamsar da su, suratul anfali a zubar da ita, yakin badar na ciki, suratul tauba yakin tabuka na ciki a zubar da su. To haka ba wai mu goge jawarin ma'ani din da aka yi maganar mariya, wai mu goge da yan hakika da amfani da shi. Dai yi ne? Allah mu riƙe abin mu da kyau, Allah taimake mu, Allah ƙara mana soyayya, ya raya mu kai kashe mai tashi mata, mun gode yan uwa, a mana afuwa mun gyara mutum fiye da ka'ida wata kila. Allah ya saka muku da alheri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad alfatin ba wani farkar da suke lafiyar da zai sa suna sau handa biyar yana kuma su kaba na riga su yi kokari su karba, wanda bai karba ba ma da Allah ya kokari mu ko da mu karba mu riƙe da kyau mu ci gaba da yi. Allah ya tabbata mu. Assalamu alaikum.